Hello, my little naughties. Welcome to Goya Tales. Hello, chitty cuties. Idu unga Goya Tales. So what are you wondering? Yes, it is going to be a bilingual video. So I'm going to be telling things in English and then repeat the same thing in Tamil as well. So இது என்னடா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து bilingual அப்படின்னு சொல்ற இரண்டு மொழிகள் கொண்ட ஒரு வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவேன், அதாவது இங்கிலீஷ்ல. அதுக்கப்புறம் அதே விஷயத்த நான் தமிழையும் சொல்ல போறேன். ஸோ டுடே இட் இஸ் செலிப்ரேட்டட் as Multicultural Children's Book Day, and it is an initiative which is in its 8th year now, and it is a day to celebrate diverse and multicultural books that are written for children. So இன்னைக்கு வந்து Multicultural Children's Book Day அப்படின்னா, அதாவது பல கலாச்சார பின்னணியில இருக்கிற ஒரு குழந்தைகள் புத்தகங்களை கொண்டாடுற ஒரு தினம். இது வந்து ஒரு சின்ன முயற்சியா ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி கலாச்சார ரீதியா கொஞ்சம் எல்லாரையும் வந்து உலகத்துல எல்லா விதமான இதுக்கும் ஓபன் அப் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கிற மாதிரி அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் கொண்டாடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இப்போ அவங்க 8வது வருஷத்துல இருக்காங்க. So அதோட பேர் என்ன? Multicultural Children's Book Day. Okay. So this year I'm really elated to be a part of the celebration because I am going to be reviewing a multicultural book in this video. So இந்த வருஷம் அந்த கொண்டாட்டத்துல பங்கேற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பல கலாச்சார ரீதியா அதை சார்ந்த ஒரு புத்தகத்தை தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு விமர்சனம் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோல. ஓகேவா? So the books that we are going to review in this video are a set of 4 books, and they are on idioms. Okay, do you know what idioms are? So idioms are nothing but a set of words. Okay, it can be a phrase or something. So it is a set of words that don't exactly mean what they say. So for example, when I say I am on cloud 9, so I am literally not flying on the cloud 9. It means that I am so happy and excited. So this is an idiom. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல விமர்சனம் பண்ண போற அந்த புத்தகங்கள் எதை பத்தி அப்படின்னா, அது வந்து 4 ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் 4 புத்தகங்கள். அந்த 4 புத்தகங்கள் எதை பத்தி அப்படின்னா இடியம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இடியம்ஸுக்கு தமிழ்ல சொற்றொடர்னு சொல்லுவாங்களாம். எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு, இப்போதான் நானே கத்துக்கிட்டேன். ஸோ சொற்றொடர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அதாவது பல வார்த்தைகள் இருக்கிற ஒரு விஷயம். பழமொழி கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ ப்ராவர்ப். ஸோ ப்ராவர்ப் அப்படின்னு பழமொழின்றது அது வேற. ஸோ இது வந்து கேஷுவலா பேசும்போது யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. ஆனா அந்த வேர்ட்ஸோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் கிடையாது. ஸோ அது நம்ம எந்த விஷயத்துல எந்த கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து வேற மீனிங் தான் வந்து குறிக்கும். ஓகேவா? So this set of 4 books, it's published by a small business based in New Jersey, and they are called Language Lizard. So இப்போ நான் சொன்னேன்ல 4 புத்தகங்களை நம்ம பார்க்க போறோம்னா, இந்த 4 புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா, அமெரிக்கால நியூ ஜெர்சி அப்படின்னு இருக்கிற அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணி இருக்கிற Language Lizard அப்படின்ற ஒரு சின்ன பிசினஸ். அவங்க தான் வந்து இத பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. So without wasting much time, shall we dive into the books? So basically they have segregated the idioms into 4 different categories. So they have come up with 4 different books based on the category of the idioms. So இப்போ இந்த புத்தகங்களை நம்ம பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த இடியம்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல, ஸோ அந்த சொற்றொடர்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை சார்ந்து இருக்கிறதா அந்த மாதிரி பிரிச்சு 4 வகையா பிரிச்சு 4 புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்காங்க. So the first category is idioms based on animals, and the second category is idioms based on food, and the third category is idioms based on colors, and the fourth category is idioms based on elements of nature. ஸோ இப்போ இந்த 4 வகை என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல விலங்குகள், அதாவது அனிமல்ஸ் சார்ந்த இடியம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வகை. அடுத்த வகை என்ன அப்படின்னா உணவு.
சாப்பாடு இருக்குல்ல, சோ உணவு சார்ந்த idioms எல்லாமே செகண்ட். மூணாவது வந்து வண்ணங்கள், அதாவது கலர்ஸ், நிறங்கள். சோ அதை சார்ந்த idioms எல்லாம் தேர்ட். நாலாவது என்ன வகை அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம இயற்கை இருக்குல்ல, சோ இயற்கையில இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அதை சார்ந்த idioms எல்லாத்தையும் வந்து நான்காவது வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. So the first book that we are going to look into is the idioms based on animals. So in this book, in the animals book, some of the famous things. So I'll just show some of the idioms in each idioms book. So the first one that we are going to see is ants in your pants. Very funny, no? So you might be thinking, what? Ants are in my pants? No. So it actually does not mean that you have ants in your pants. It means that you're not being able to stay still, that you're so excited and you're not able to hold yourself together. It's like that. So they've given an example sentence saying, I can tell you're excited to see your grandmother because you have ants in your pants. It is like you're not able to stand still. You're continuously moving like something. You're kind of restless. So that is the meaning of ants in your pants. So இப்போ first idiom என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா ants in your pants ன்னு சொன்னேன். ants in your pants னா என்ன? அதோட அப்படியே மொழிபெயர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம பேண்ட்ல, அதாவது நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள வந்து எறும்பு ஊறுற மாதிரி அப்படின்னு. ஆனா ஆக்சுவல் மீனிங் அது கிடையாது. அது என்னன்னா, இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப குதூகலமா இருக்கும் போது நம்மளால வந்து இப்படி ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாதுல்ல, அப்படி என்னமோ துருன்னு ஏதோ பண்ணணும் போலயே சுத்திட்டு இருப்போம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து ants in your pants ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி தமிழ்ல கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி இன்னொரு இடியம் ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொல்ற ஒரு சொற்றொடர் என்ன அப்படின்னா, கால்ல வெந்நீரை ஊத்துன மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப அப்படின்னா என்ன, நிஜமாவே யாரும் கால்ல வெந்நீர் கொட்டிக்க போறது கிடையாது. பட் அது எவ்வளவு சூடா இருக்கும். சோ அது கொட்டினா வந்து ஒரு இடத்துல நிக்க முடியாதுல்ல, அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வந்து சுத்துவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அது ஒரு இடத்துல இல்லாம அப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ கால்ல வெந்நீரை ஊத்துன மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு. So as I said, there are so many idioms that that casually it's part of your language. So it's part of the culture. So when you learn idioms, you get to know the language even better and more deeper into the language, right? So let's check the next category. So now we just got a glimpse of idioms based on animals. Now let's go to the category that is based on food. All right? So when we talk about idioms that are based on food items, there are many interesting ones. So the first one I'm going to say is spill the beans. So what does spill the beans mean? Spill the beans is not just not just spilling something that you have in hand. It means to confess and reveal a secret, which is probably you're not supposed to say something, so you were not able to hide it, and then you just blurt it out. So that is actually the meaning of spilling the beans. So an example that they have given is, when the stray puppy howled, the children had to spill the beans. So apparently I think they had taken the children had taken a stray puppy for shelter, and probably they didn't want the grown-ups to know, but when the puppy howled, when they heard the puppy howling, they had to spill the beans. So they had to open up the secret. So இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ என்ன சொன்னேன், so அந்த விலங்குகளை சார்ந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ சாப்பாடு, உணவு சார்ந்து இருக்கிற idioms பார்த்துட்டு இருக்கோம். So இதுல என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது spill the beans. Spill the beans ஓட லிட்டரல் டிரான்ஸ்லேஷன், அதாவது நீங்க அப்படியே மொழிபெயர்த்து பார்த்தீங்க தமிழ்ல அப்படின்னா, கையில இருக்கிற அந்த பீன்ஸ், அந்த கடலை எல்லாத்தையும் கீழே கொட்டிடுற மாதிரி, கொட்டுறது அப்படின்னு வரும் மீனிங். ஆனா உண்மையான இது வந்து அது கிடையாது. அங்க எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா,
நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு ரகசியமா வச்சிருக்க வேண்டிய ஏதோ ஒரு விஷயத்த வச்சிருக்க முடியாம தபால் அப்படின்னு உளர வேண்டிய நிலைமை இருக்கு இல்லையா, அததான் வந்து ஸ்பில்டு பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழ்ல சொல்ற ஒரு இடியம் என்ன அப்படின்னா, முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்போ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, யாரும் வந்து அவங்க இலையில இவ்வளவு பெரிய பம்கின் ஒரு பூசணிக்காய் எடுத்து மறைக்க போறது கிடையாது. சோ அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு அதெல்லாம் சொல்றது மறைக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, அது ரொம்ப நேரத்துக்கு மறைக்க முடியாது, எப்பயாவது வந்து டக்குன்னு வெளியில சொல்லிதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப நம்ம இந்த உணவு சார்ந்த விஷயங்களை பத்தி முடிச்சாச்சு. So we are done with the food based idioms now. What we are going to look into next is the idioms that are based on colors. Shall we? The next idiom that we are going to see is red-handed. So what is red-handed? Red-handed na it is like, you know, being caught. So you obviously you don't paint your hands red. It is like you are being caught in the act of doing something wrong. So it is usually used when somebody is doing a mischief. Correct? When somebody is being so naughty, then they say, I caught you red-handed. So when you're actually doing something wrong, doing something very mischievous or naughty, you get caught. That is when they use red-handed. So the example they have used is, we saw the chocolate on his face and caught him red-handed. So the little boy, probably he was eating a lot of chocolate without telling the grown-ups, and he was caught red-handed. So இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்கிற விஷயம் என்னன்னா, red-handedனா சிகப்பு நிற கைகள் அந்த மாதிரின்னு சொல்லலாம். ஸோ சிகப்புக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. இது என்னன்னா, ஏதோ ஒண்ணு யாரோ கொஞ்சம் சில்மிஷ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாரோ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அத அந்த நேரத்துல அதை பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பிடிபடுறாங்கல்ல, அததான் வந்து ரெட் ஹேண்டட்னு சொல்லுவாங்க. சோ இன்னும் நம்ம கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கையும் களவுமா மாட்டிக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா சோ ஏதோ ஒண்ணு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அது பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே யாராவது வந்து பாத்துட்டாங்க, புடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, கையும் களவுமா மாட்டிக்கிட்டியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ரெட் ஹேண்டட். So now we are going to see some idioms that are based on nature. இப்போ நம்ம நிறங்களை வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இயற்கை சார்ந்த idioms வந்து கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். So the next idiom in this category is nip it in the bud. So nip it in the bud, they usually indicate, you know, that something which is not right, because if you're going to nip it in the bud, so a bud, a flower, so it blooms from a bud, right? So you will never want to nip it in the bud. But when they indicate, when they imply about something which is wrong, or you know, a bad behavior or something like that, so people say nip it in the bud. So which actually means stop something when it is just beginning, usually which is wrong. So the example that they have given here is, when the teacher noticed bullying at recess, she nipped it in the bud. Correct? So students, especially children, they should all be very kind and warm and welcoming to each other, right? So this kind of rude behavior is not allowed. So the teacher, she nipped it in the bud. So nip it in the bud அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தமிழ்ல எக்ஸாக்ட்லி தமிழ்ல வந்து இதுக்கு ஒரு இடியம் இருக்கு. அதாவது முளையிலேயே கிள்ளி எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயம், யூஸ்வலி இது தப்பான விஷயத்துக்கு தான் இந்த இடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சது நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, அதை லைட்டா ஆரம்பிக்கும் போதே அதை வந்து நிறுத்திடணும், அதுக்கு மேல வளர விடக்கூடாது. அததான் வந்து முளையிலேயே கிள்ளி எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அது இன்னும் ஜாஸ்தியா வளராம இன்னும் ரொம்ப தப்பான விஷயமா ஆக்காம அதை ஆரம்பிக்கும் போதே அதை நிறுத்திடணும் அப்படின்றதுதான் இதோட அர்த்தம்.
So I think we have had, a kind of a look into all the four categories of these idiom books published by Language Lizard. So what I like the most about them is, they've tried to be multicultural, which is very evident that, all their books are bilingual. So they have literally translated all of these English idioms, their meanings and sentences in another regional language, which might be useful for a child. So இப்போ நம்ம இந்த 4 வகையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுல என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா, இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேவே அது எல்லாமே இருமொழிகள் இருக்கிற புத்தகம். அவங்க போட்டு பதிவிட்டு இருக்கிற அந்த 4 புத்தகங்களுமே ஏதோ ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னு சொல்ற அந்த இன்னும் பிறமொழி ஆளுங்களுக்கு இருக்காங்கல்ல, அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் படிக்கிறதுக்காக அவங்க மொழியில இருக்கிற மாதிரி அந்த இடியம்ஸோ அதோட மீனிங் அதோட அர்த்தமோ அது எல்லாத்தையுமே மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. The next thing which is commendable about these books are they have tried to be multicultural even in the way they have illustrated these books. So the location varies from Africa to Arabic countries to the Middle East and Asian countries, and even the people that are represented in the illustrations, they represent the costumes and the color, so everything. So there are people from various backgrounds, diverse backgrounds, from different cultures. Somebody from an Arabic country, wearing a hijab and all of that, and somebody from Asian countries, from India, from wearing bindis and saris and these things, and also they've represented people from Africa. So they've tried to balance culture even through the illustrations what they have displayed in the books. So இப்போ இந்த புத்தகத்துல அந்த மொழியை தாண்டி என்ன இருக்கு, அந்த பல கலாச்சார தரப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பதிவிடுறாங்கன்னு சொல்றப்போ அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அது ஒரு என்ன சொல்றது, சோ அங்க இருக்க அந்த வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் சொல்ற அந்த ஓவியங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதுல கூட எக்கச்சக்க கலாச்சாரத்தை சேர்த்து அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த லொகேஷன் ஏசியாவா இருக்கட்டும், ஏசியால இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரிஸ், ஆசியா இருக்கட்டும், ஆப்பிரிக்காவா இருக்கட்டும், மிடில் ஈஸ்ட்னு சொல்ற அந்த அரபிக் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ், அதுல வர்ற அந்த மனிதர்களா கூட அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் அது எல்லாமே வேற வேற ஊர்ல எந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி ஆளுங்கள் இல்லாம அந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா இது பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. So that is another commendable thing about this book. All right. So I think you got a little bit of understanding of what idioms are, and we also got to see some of the pages of these wonderful multicultural idiom books that are published by Language Lizard. Right? So இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு idioms அதாவது சொற்றொடர்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். And இந்த Language Lizard அப்படின்றவங்க இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணி இருக்கிற இந்த மல்டிகல்ச்சுரல் புக்ஸ், அதாவது இந்த பைலிங்குவல் புக்ஸை அதுல இருந்து கொஞ்சம் நிறைய பேஜஸ் நடுவுல பார்த்தோம். கரெக்டா? So I hope you enjoyed this video, and I am really happy to have been gifted in these set of books for on honest review. So I will come and meet you all next week with a story. Okay? So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான புத்தகத்தை எனக்கு ஒரு பைசா கொடுத்து அதை ஒரு விமர்சனம் பண்றதுக்கு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ இந்த சந்தோஷத்தோட நான் அடுத்த வாரம் உங்களை எல்லாரும் ஒரு அழகான கதையோட பார்ப்பேன். ஓகேவா? சோ bye bye naughties, bye bye சுட்டி குட்டீஸ்.